nimba uba kuri YouTube nta kuntu waba utazi umuntu witwa iShowSpeed. iShowSpeed aba kuri YouTube, TikTok n'izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, akaba ari we mu streamer wa mbere ku isi. So rero abantu benshi bajya bambaza bati kugira ngo hakorwe biriya biganiro cyangwa se ziriya video z'abantu baganira bari mu bihugu bitandukanye kandi bataziranye, ibyo twita random chat, video chat, bigenda gute? Urabona ko iyi ngiyi ushobora kuba wayikoramo nka content, kuko urabona ko ahangaha wowe icyo ukora ushyiraho kamera yawe, warangiza ukagenda uganira n'abantu bari ku migabane itandukanye mu bihugu bitandukanye kandi mutaziranye. Ushobora kwibaza ahangaha ngo bisaba iki? Icyo bisaba rero ni internet yonyine no kuba ufite telefone cyangwa se mashini. Kandi nanone nkaba nshaka kubibutsa ngo nubwo mubona nkunda gukora ibintu byo kuri computer cyane, ntabwo bivuze ko bikoza kuri telefone bitakunda, nuko nyine ngiye mprefera cyane kuba nakoresha laptop kurusha telefone. So rero urabona ko ibi bintu ni ibintu birebwa cyane, urabona ibi ngibi byarebwe n'abantu miliyoni 2. Ibi ni ibintu bigira abafana benshi, urabona ibi byarebwe na miliyoni 1. Ubu ushobora kuzana creativity yawe, kuko ibi ngibi muri Afurika abantu babikora ni bake cyane, abantu babikora ni abazungu. So rero ushobora kwibaza ngo bigenda gute kugira ngo chatting n'abantu bari ku migabane itandukanye kandi mutaziranye, bigenda gute? So wowe icyo ngusaba gusa no gukora subscribe, stay tuned kuri iyi channel ya Mutesa Tech Link. Nimba uri mushyashya hano, make sure ko wakoze subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye as Tech Tribers. Kandi nimba utari Tech Tribers, ushobora kuvuga nawe tukakongera mu mubare w'aba Tech Tribers, mu bantu bakunda IT cyangwa se technology muri rusange. So rero kanze mbereke uko bikorwa step by step. So nongeye kubaha ikaze rero muri no video. Nimba uri mushyashya kuri iyi channel ya Mutesa Tech Link, icyo urasabwa gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro bigiye bitandukanye. Nimba ari icyo wifuza twagufasha, ushobora kuba wabyandika muri comment, tukazaba twagikora muri video y'ubutaha. So rero murakaza neza muri no video yerekana uko ino website cyangwa se application ya omega.online Ome TV ukuntu ikora. So rero ngiye kubicamo mu ncamake maze mpite mbereka uburyo bishobora kuba bikorwamo. So omega.online Ome TV ni gute ishobora kuba ikora? Ukuntu ikora rero, iconnectinga abantu bari online, nyine iba ikoresha icyo twita algoritme. Aba web developer n'aba app developers bahita babyumva aho ngaho icyo twita the algorithms. Niyo ikoresha algorithms, noneho ikagenda ihuza abantu randomly, abantu bataziranye, igenda ibahuza bose uko bari online. So bitewe na interest zawe n'ikintu nyine uri interested in, ushobora kuba wenda nkunda umupira, nkunda game, nkunda ibingibi, none ikagenda ikuhuza n'abandi bantu bari interested n'ibyo bintu. So rero ino Ome TV ukuntu ikora, abayikoresha bashobora kuba bakomunika cyangwa baba connected, habayeho gucata mu hakoreshejwe uburyo bwa video chat cyangwa se n'izindi nzira zigiye zitandukanye zishobora kuba zakoreshwa mu kugira ngo abantu bavugane. So rero ukuntu ino ikora, ino Ome TV ikora icyo twita random users. Bifite aba random users baba bari online, noneho abo bantu baba bari online, umuntu aravuga ati ndi interested muri iki ngiki, noneho iketeguza n'abandi bantu bari interested muri icyo kintu. So rero ibintu bisabwa kugira ngo ube uri kuri ino Ome TV, ikintu cya mbere uba ugomba kuba usabwa ni ukuba ufite the internet, ugomba kuba uri connected with internet. So rero ahangaha none wahurira n'abandi bantu mukaganira ku bintu bigiye bitandukanye. Ahangaha haba icyo twita unexpected conversation hagati yawe n'abandi bantu uhuye nabo bo hanze cyangwa se nabo mu gihugu cyawe biterwa. So rero kugira ngo habe icyo twita
pairing cyangwa se kugira ngo wihuze n'abo bantu biba automatically, ntabwo ari uba wahisemo ngo ndavugana n'uyu nguyu. Wowe icyo uba wakoze icyo twita preference kugira ngo the connection yawe ize kuhura n'izindi connection zimeze nkayo cyangwa se ziri interested muri ibyo bintu ushaka guhura n'abantu bakora ibyo bintu. So rero kuri text based conversation cyangwa se kuri chat dukoresha twandika, ahangaha hari ushobora kwandikira umuntu ako kanya message akahita yibona ako kanya online. Kandi nanone bibutse yuko ino Ome TV uba uri gukoresha kamera yawe nk'uko nabiberetse hari haruguru, uko mwabibonye hariya tugitangira, ubu isura yawe iba iragaragara kuri kamera ariko iyo ushatse uyikuraho. So rero ibintu bigize ino Ome TV hariho icyo twita real time interaction, nyine uvugana n'umuntu by'ako kanya, kandi hakaba hari n'andi ma website menshi ameze nkayo ariko amwe n'amwe ni scam. Ahangaha ushobora kuba wakora icyo twita group video chat, mushobora gucata n'abandi bantu muri mu magroupe, nyine mwakoze amagroupe, cyangwa se mugakora icyo twita facial impression. Facial impression na body language ni ibintu nyine bifasha kugira ngo nuza chat video chat imurimo murakora iryohe cyangwa se imere neza kurushaho. So rero ndaza kubereka mu kanya ukuntu isa iyo Ome TV ndimo ndababwira. So urabona ahangaha barakwereka ukuntu amakuru yawe cyangwa se ibintu washyize kuri ino website cyangwa se app, kuko ifite na app biba birinzwe ku rwego rungana gute. Rero igira icyo twita data protection, ku buryo data zawe washyizeho n'imbara ari amavideo wafasheho nyine, kuko biba biri live, ntabwo bajya bayastoringa. Nyine biba ari ibintu biri live ariko ntabwo bijya biba stored, kuko ibintu biri stored ni ibintu umuntu aba ashobora ku-accessinga anytime. Ibyo biba biri live biba ari iby'ako kanya gusa bikahita birangira. Privacy setting, nyine ibintu byawe bwite nta muntu ushobora kuba wabijyamo cyangwa se ngo abyinjiremo. Bibutsa ko nyine ino Ome TV nagira abantu batoya b'abana kuba batayijyaho, kubera ko nyine ni byiza uhura n'abantu mutaziranye mukaba mwaganira, ariko nyine hari abayikoresha nabi mu bintu nyine bidafitutse, nyine bakaba bakora amavideo nyine atari meza. Nyine uzayisura azabibona ibyo ndi kuvuga, azahita abimenya. So rero turi gusoza kuri kano ka small presentation nari nabakoreye ibyiza bya Ome TV na limitation zayo cyangwa se itemerewe kurenga. Rero itanga icyo twita amahirwe yo kuba yaguza n'abandi bantu batandukanye, kandi mukaba mwagirana ibiganiro bitari byitezwe. Aho ngaho ushobora kuba wagiramo inyungu cyangwa se andi mahirwe runaka. So rero limitation zayo itanga amahirwe nanone ku bantu bakeneye kuba nyine baba bari free nyine bashaka kuganira, interaction with other people, maze bakishima. Kandi nanone ino Ome TV ibaho ibibazo byinshi cyane, ari byo bya bindi nababwiraga by'abantu bayikoresha mu buryo budakwiye, nyine baprodingaho amavideo atari meza y'urukozasoni. Nyine ntago twabyita kwa prodinga kuko biba biri live, ariko nyine ayo mavideo ushobora kujyaho ukayasangaho kenshi na kenshi uzanahura nayo. So rero reka mbereke ukuntu iyo Ome ndi kubabwira ukuntu iba isa. So rero ikintu uri bukore, uraza kujya kuri Google cyangwa any browser yose ukoresha, wandikemo iri jambo omego.online. Ibi bindi bikurikiraho n'uwirirwe ubyandika, wowe urandikamo guhera aha kugeza aha ngaha. Ushobora gukoresha telefone, iPad cyangwa se indi electronic device yari yose ushaka. Numara kubona interface imeze gutya cyangwa se logo imeze uku nguku, witonde kuko zihari ari nyinshi cyane. Abascammers urabizi, cyangwa se abantu bakora cloning, ku buryo afata the web akaba yayikloninga agakora indi imeze nkayo, ni benshi cyane. So rero ikintu ahangaha uri wihita ukora, uhita ukanda ahangaha handitse kuri start Ome TV chart.
numara kuhakanda uraza kuhita ubona the interface looks like this. Kubera ko rero turi muri aya masaha, bivuze ko hariya hanze mu bindi bihugu cyangwa se ku yindi migabane barimo barabyuka cyangwa se bari mu masaha y'amajoro. So rero nibaza ko byaba byiza ngewe ku bwanjye nayikoresheje ino Ome TV online, kubera ko nyine aya masaha ari aba male cyangwa se abantu b'abagabo cyangwa se n'abandi b'abagore baba bari gukora ibintu bitari byiza kuri ino website cyangwa se application cyangwa se uko wabivuga uko ariko kose. Rero reka nkomeze mbereke ahangaha rero kuri ino side ya hirya, kano gasquare uri kubona kari ahangaha gutya, ahangaha niho hajya interface yawe cyangwa se ifu inoza aho video yawe nyine y'isura yawe ibiri muri aka gace kanga. None kano ko hirya kakaba kariho ishusho y'umuntu murimo muraganira, noneho ahangaha ho hakajya the chat aho ushobora kwita umwandikira. So rero reka mbereke, gusa nihagira ibintu bizamo bidasa neza ndagenda mbikata kugira ngo turwanye nyine amashusho atari meza ku mbuga nkoranyambaga. So rero urahita uzangaha handitse all genders, urabona ahangaha ushobora gukora personalization. Urasabwa kuba ufite this diamonds 5 kugira ngo ube wavuga ati nshaka only male cyangwa se nshaka only female. Ahangaha uhita utanga this 5 diamonds bitewe n'abo bantu ushaka, nimba ari abagabo cyangwa se nimba ari abagore. So rero urabona ahangaha abantu bari online ukuntu bangana, male ukuntu bangana na female ukuntu bangana, kandi nanjye urabona ko ndi connected. Kandi mbibutsa ko aha hantu kugira ngo ugereho ntabwo bisaba ngo ukore ngo sign up ngo ibiki n'ibiki. Urabona ahangaha hari privacy policy n'ibindi bintu, amategeko n'ibiki byose, ariko ndahamya neza ko aba bazungu batajya babikoresha. So let's go. Turakanda ahangaha kuri start button. So let us see, bari kunsaba ngo nemere access kuri microphone yanjye na camera. So niyo mpamvu biri kwita bimera gutya. Okay. Ndabona bitari gukunda, I don't know the reason, gusa mwabibonye ukuntu ushobora kuba wabigenza. So rero kugira ngo the video itaza kuba ndende, nabagira n'inama y'uko mwakoresha ibi bintu mberetse as content kuri YouTube, ku buryo ushobora kwituza ukaba wakora the channel, wangiza ukazajya hano online ugakora random chat, ukachatinga n'abantu bari on different regions, maze ukaba wafata ibyo biganiro ukaba wabyeditinga bitewe n'ibyo mwaganiriho, wangiza ukaba wabifata ukabya-uploadinga. So rero mwakoze kubana nanjye muri ino video, duhure muri video y'ubutaha mbereka n'ibindi bintu mutari muzi.